I can feel the rhythm in my soul, taking over, losing all control. Underneath the neon lights we glow, moving fast, we're never moving slow. Your name in this world will never be the same. Never be the same. Feel the fire, let it be the flame. Playing hard, we're winning at the game. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Gisteren had ik een video laten zien. I'm gonna do this video in English, so for those people who are used to my channel and me making English speaking videos. This one is in Dutch. It's about international news. The videos I will be reviewing will be in English, but I'll be speaking in Dutch myself. Oké, dus gisteren had ik een pissie laten zien over, weet die gast, Piet en Hexet of zo, die kill van Donald Trump. En waar die ging zeggen, ja, ga die video checken eigenlijk, man. Ik ga nu een andere pissie van hem reviewen, en, want hij heeft weer een briefing gegeven vandaag. En let's see it, man. Dus na de video die ben ik kabafu sang Iran bedu anga Israël san die gedoe anga Amerika anga desan dati. Maar mi vertalen dus naar Nederlands. Eigenlijk ben vertaling qua Frans toe voor de man Albina anga Frans, zeg maar ja, of Frankrijk, België. Maar België, de mij verstaat Nederlands, de man zou maar lezen Albina, maar ze heeft lezen Nederlands. Dus plus de foto, maar ze heeft lezen soms mee. Dus whatever mensen. Video, ja, deze video is in dus Nederlands gewoon, maar let's hear it. Laat me die video checken hier. Ik heb al een PC gemaakt. Maar ik moet het even pakken. Let's see it, man. Is hier, I think. Hier? Oh, hier, ja, man. Ja, ik heb het gevonden, man. Let's see it hier. Ja, man. Dus ik ga het afspelen en dan let's hear it. Dus dit is een briefing van Piet Hexet van Donald Trump. Dit heeft hij net gedaan. Net aan mij takia dus kan. Dit was 2 uurtjes geleden. Volgens mij was het 2-3 uurtjes geleden. Of misschien een uur geleden dat hij dit allemaal verteld heeft. Het is niet eens een lange pissie. Het is een klein stukje, maar ja, let's hear it, man. Saturday morning, just 4 days ago. Which means we need to remember 2 things. First, We beginnen maar even weer, man. Deze pissie. Ik ga niet te veel doorheen, papja, want hij gaat gewoon uitleggen wat de stand van zaken is volgens hij en wat hij en Donald Trump en Amerikanen zeggen. Want die Epic Fury, die oorlog van hun en America first, man, dat is wat zij zeggen. Whatever, man, want ik zie zelf om in Afrikaanse landen gaan meedoen, zelfs een Traoré met Donald Trump en hoe heet het, medical treatment en America first of whatever ze doen. Whatever, man, ja, let's hear it, man. under the direct command of President Trump, the War Department unleashed this operation early Saturday morning, just 4 days ago,
Which means we need to remember two things. First, we are only 4 days into this. Metrics are shifting, dust is settling, and more forces are arriving. It's very early, and as President Trump has said, we will take all the time we need to make sure that we succeed. Second, we are only 4 days into this, and the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities, just 4 days in. Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. In Iran... Zo, wat een machtsvertoon, man. Waarom is dat zo belangrijk? Deze keer papiaditori alsof van wij zijn oppermachtig. Maar whatever, man. Whatever. deze keer leven met wie macht heeft, mag doen wat hij wil met iedereen. Dat is wat ik zie tenminste, man. Dat is Maar whatever, anderen zullen daar anders over denken. Let's hear it, man. Will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. Hoorde je wat die man zei? De dood, de hele dag door vanuit de lucht. Hele dag door. Alsof er alleen maar alsof er geen burgers daar rondlopen. Maar ja, misschien als het niet om jouw eigen mensen gaat, dat het dan veel minder iets uitmaakt. Let's hear it, man. Real talk. And for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the president and yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. This was never meant to be a fair fight. And it is not a fair fight. We are punching them. So, hoorde je wat hij zei? Dit was never meant to be a fair fight. You see that? Toen ik het ging zeggen, ze werken met zero-sum competition. Voordat je klaar bent met jouzelf opbouwen, komen ze het vernietigen. Ja, hè? Dat is de klacht ook van NDP in Suriname. Zo van. Daarom geloofden vele mensen in het begin NDP. Als NDP ging het misbruiken toch van. Die tatas komen terug en gaan weer die slavernijgedoe doen. Alles wat we willen bouwen, die tatas maken ze kapot. Zij zitten erachter, net als hier in Nederland. Zeggen ze, alles wat er gebeurt in Nederland, de Russen zitten erachter. Zo heb je in Suriname. Als iets in Suriname gebeurt, dan zijn die tatas man, dan zijn die keels aan de Noordzee. Maar hij zegt het hier gewoon zo van, ja, als we denken dat je ons voorbij streeft, komen we jouw dingen kapot maken. Zoals ze 3 jaar geleden of 2 jaar geleden mijn studio kwamen kapot slaan. De politieoverheid, omdat ik video's ging maken. Ja, mijn computer meenemen om in tories en leugens verzinnen gewoon out of the blue. Daarom ken ik ze. Dit hebben ze ook, dat was die tijd nog met Asawini zelfs, toen ik video's ging maken over dat soort binnenland aan het stelen waren. Het is hetzelfde gedoe gaat gewoon door, maar ja, heel veel mensen zijn het ermee eens, omdat zij er geld aan denken te kunnen verdienen, whatever man. Ja, maar hij zegt je nu zelf. En ja, wij maken alles kapot wat zij hadden daar zo. Zij mogen niet in staat zijn om... ja, ze moeten afhankelijk zijn van anderen. Dus ze moeten slaven worden, want slaaf betekent afhankelijk zijn van... Let's hear it, man. While they're down. Which is we're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the president and yours truly. Our rules of engagement are bold.
En als je zegt, it's not a honest fight, and it was never honest. Dus wat hij zegt, het is geen eerlijk gevecht, en het was nooit de bedoeling om eerlijk te vechten. Dus ze hebben geen eer, wat ik al lang zei. Ze pakken gewoon een snoep af van baby's. Dus zwakke mensen die zich niet kunnen verdedigen, waarvan zij denken, die kunnen in staat komen om dat te kunnen doen, gaan ze aanvallen. Zodra ze denken van, die gast daar zal voor zichzelf kunnen zorgen, komen ze al jouw dingen kapot maken, zoals ik zei met mijn studio. Ja, hè? Want je moet afhankelijk zijn van hun. Dat is gewoon zielig. Waar ik vandaan kom, dat is geen man. Stiekem mensen aanvallen. Donald Trump doet alsof hij gaat praten met die gasten de vorige keer. En tijdens het praten of nadat hij weggaat, worden die gasten aangevallen plotseling. Dat is love backdoor. We zijn niet hetzelfde, man. Jullie God, wat jullie gecreëerd heeft, zulke mensen die dit doen. Ja, we hebben niet dezelfde God, man. Dat is real talk. Want dit zijn gasten die zeggen ze zijn Christian nationalist. Ja, ik weet niet welke. Ja, let's see. Precise and designed to unleash American power, not shackle it. And yours truly. Our rules of engagement are bold, precise, and designed to unleash American power, not shackle it. This was never meant to be a fair fight. And it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be. Thus far, Operation Epic Fury has delivered twice the air power of shock and awe of Iraq in 2003, minus Paul Bremer and the nation building. So if you punch them while they're down, it means they pose no threat to you, but you still in court of law had je vastgezeten. Zie, hier zo in de rechtszaal hadden ze je laten opsluiten, want je hebt iemand aangevallen terwijl ze weerloos op de grond lagen. Maar jij mag het wel doen. Dan moet je weten hoe zulke figuren zichzelf aanschouwen. Ja, hè? En niet dat, want ze lopen met een... En dit soort figuren denken dan dat ze... Ja, whatever, man, let's say it. Want heel veel van jullie zijn het ermee eens. Als je de macht hebt, mag je de anderen vernietigen. Als je een baby ziet met snoepjes, mag je het afpakken. Dat is de rauwe vertaling. Dat is de real talk. Dat is wat ze aan het doen zijn. Ja, hè? Has 7 times the intensity of Israel's previous operations against Paul Bremer and the nation building. The campaign has 7 times the intensity of Israel's previous operations against Iran during the 12-day war. 7 times. And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. And now with... Oh ja, en Trump heeft gezegd hij gaat ook Cuba overnemen. Wat? Ik had het al in andere video's gezegd. Hij is er nu serieus mee bezig. Hey, die gast, man. Niet Schumer. Er was een andere gast met hem. Weet je, in een vliegtuig in Air Force One. Ja. Ze zeggen ze gaan Cuba ook overnemen. Ja, nigga. En Suriname is niet ver weg, want ze waren al bij Venezuela. Just say, real talk. Complete control of the skies. We will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. We used more exquisite standoff munitions at the start, but no longer need to. Our stockpiles of those, as well as Patriots, remains extremely strong. The enemy can no longer shoot the volume of missiles they once did, not even close, and the chairman will lay out some of those percentages. So our air defenses and that of our allies have plenty of runway. We can sustain this fight easily for as long as we need to. And as I said yesterday, we set the terms. Now, you may not see much of it because the IRGC shut off the internet to the entirety of the country. They blind their people on purpose, just like they kill their own on purpose. Much was made of the volume of missiles Iran was able to shoot in the first few days. And sadly, as we projected, a few got through and killed 6 of our... So, wat hij zegt, ze zijn daar to save the people. Oké, man. Ik wist het niet, man. Want deze kills hadden gezegd, Iran heeft bijna nucleaire wapen. Nu zeggen ze Iran is zwak.
best. Let's see. Oh ja, en misschien ik laat die precies zien van Jimmy Dore. Oh, heet ik heel? Jimmy Dore of zo. Want hij liet die een stukje zien van groter Israël plan of whatever. Dat zie je zo meteen. Arrive home soon. En in die plan is het een Saoedi-Arabië, een stuk Egypte, en ik denk Jordanië, Jemen, al die gebieden horen en dat bij hun. Bij whatever, we'll see it in a second, man. We will avenge them, no doubt. It was made of the volume of missiles Iran was able to shoot in the first few days. And sadly, as we projected, a few got through and killed 6 of our best, who will hopefully arrive home soon. We will avenge them, no doubt. But I liken Iran's predicament to a football team who scripted the first 20 plays of a game. The team knew what plays to run because their first few drives were scripted. But now that the game has started and the blitz is on, they don't know what plays to call, let alone how to get in the huddle and call those plays. Iran's senior leaders are dead. The so-called governing council that might have selected a successor, dead, missing, or cowering in bunkers, too terrified to even occupy the same room. Senior generals, mid-level officers, enlisted ranks, they can't talk or communicate, let alone mount a coordinated and sustained offensive. That's not great for... Deze gast praat alsof 2 kills persoonlijke ruzie hebben. He speaks like it's personal, man. They can't hide from us. We are superior over there, and they are cowarding, hiding in a bunker somewhere. They are running away. It's like they have something to prove. Maybe it's whatever, man. This is like, and I mean, they like small boys on the playground. That's how I see it, nigga. I'm gonna go there and prove to the world the same. Yeah, man. Morale. The What Iranian are you Air Force... teaching the people out there? If you have the might, it's all right. Ja, als je macht hebt, mag je doen wat je wilt. Dat laten ze nu zien. Maar andere gasten die een piepa hadden en een winkel hebben beroofd, die moeten wel gevangenis. Nee, ze hadden macht om te kunnen roven, toen hebben ze dat ook gedaan. Dus dan moet je, als ze ontsnappen, moet je hun ook laten, toch? Zoals Trump niet doet. Hij heeft macht, dus niemand kan iets doen. Hij pakt Venezuela, Nigeria, Cuba straks en Iran nu, Groenland. Yeah, als het maar niet jouw land is het prima. Just saying, man. There's is no more. Built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. Now, this is not a mission accomplished situation. This is simply a reality check. The combination of U.S. and Israeli intelligence and combat power will control Iran, and will control it soon. Sure, Iran will still be able to shoot some missiles, and still be able to launch one-way attack drones at civilian targets, and their proxies will attempt to attack our embassies, bases, and soft targets. They are terrorists, after all, and they need to target civilians because they can't fight toe-to-toe. But we will find them, and we will kill them. This is what the... Jeez, hoor je hoe deze kill praat? They are dead. We will find them and we will kill them. Huh? En dit is jouw regering en jouw politie. Wat ik bedoel is, gasten op straat die zo praten moeten gelijk opgepakt worden, maar jouw regering praat zo. Als nu iemand op straat, zelfs op internet, als je dit zegt, en is het gelijk broeia. Maar dit soort figuren komen gelijk gewoon, ze zijn terroristen. Waar is het bewijs dat ik heb Iran niemand zien aanvallen de laatste tijd? Een jaar, 100 jaar of zo. Is het nu 50 jaar of 100 jaar? Deze keer praten over 70 jaar geleden.
had Iran iets gedaan. Maar als je hun vertelt over wat hun voorouders hebben gedaan, moet je daar niet over praten. Waanideeën, jongen. Grootheidswaan. Ja, delusional. Ja, want zo gingen ze ook al naar Vietnam. Vietnam gingen, en zelfs de Taliban is terug. En dit zijn warriors. Whatever, man. Yeah, you're just going out killing people. That's what I'm saying. Yeah? So-called police. News misses. We've taken control of Iran's airspace and waterways without boots on the ground. We control their fate. But when a few drones get through, or tragic things happen, it's front page news. I get it. The press only wants... What say ik nou? Dat zei hij? We control their fate. So they are like slaves to them right now. That's what he's saying. What I've just said. Oh ja, naar Engels. Wat ik al eerder zei in die video. Ja, that is the real talk. Iedereen afhankelijk maken van hun ziekigheid. Je moet, over gekte en ziek zijn gesproken, man. Real talk. Make the president look bad, but try for once to report the reality. The terms of this war will be set by us at every step. As I said Monday, the mission is laser focused. Obliterate Iran's missiles and drones and facilities that produce them, annihilate its navy and critical security infrastructure, and sever their pathway to nuclear weapons. Iran will never possess a nuclear bomb, not on our watch, not ever. And this is why President Trump's moral clarity on Iran today is so vital. Unlike the past, where vague red lines and endless negotiations let Iran fund terror and inch ever so slightly toward a bomb, this president sees the threat plainly and acts decisively. No more half measures, especially when Iran is at its weakest. No more letting Tehran play for time while our people pay the price. His leadership ensures that we finish what we start and that we protect our warfighters by crushing the enemy before they can strike again. Our offensive operations, refined through months of relentless preparation, are unstoppable. And our defensive efforts are unprecedented. We have from the start put the protection of our troops ahead of everything else. Before we very publicly built up offensive combat power, we quietly ensured that our defensive posture and power was in place. And as we built up offensive combat power, we moved the vast majority of American troops, over 90% of Americans that were on our bases, what we say off the X, out of the range of Iranian fire. Our defensive shield is equally formidable, the most sophisticated air and missile defense network ever fielded. Thousands of Iranian missiles and drones have been intercepted and vaporized. Tens of thousands of American and allied lives protected. We have pushed every counter-UAS system possible forward, sparing no expense or capability. And like I said, this does not mean we can stop everything, but we ensured that the maximum possible defense and maximum possible force protection was set up before we went on offense. In closing, as President Trump told German Chancellor Merz yesterday, Iran negotiated in bad faith, stalling, scheming, and preparing to strike. And we acted decisively to defend our people, our interests, and our allies. President Trump took bold action. Iran is in Azië. Hij zegt ze moeten hun mensen beschermen. Waar? In Azië? En deze keer zit in Amerika. Oh, wat ik bedoel dus. Gasten zitten in hun huis na te denken over wat jij aan het doen bent. Zo gek zijn ze, ja. Deze Amerikanen zitten in hun huis en gaan Iran vertellen wie of wat ze in hun huis mogen hebben. En dat doen ze dan doen ze stiekem en zeggen dat ze mannen zijn. Die symbolen die ze gebruiken doen daar niet aan. Dat is wat ik bedoel. Al die arend en dat soort dingen. Die doen niet aan stiekem mensen aanvallen. Dat is cowardice. Dat is not courage. We will sneak up onto them and we did it and we are totally opposite of each other, man. Where we come from, that is not being a man. Dat is niet man zijn. En wat velen gaan zeggen is, maar als ze het weten, dan is het naïef, maar dan heb je geen macht. Moet je niet doen alsof je macht hebt om iemand aan te vallen. Want als ze op de hoogte zijn dat je hun gaat aanvallen, loopt het anders voor jou af. Het is net als een pipa trekken voor een oma en zeggen dat je gangster bent. Maar als politie komt, ren je weg. Yeah, man. Putting America first, the kind of bold action that the American people elected him to execute. To our steadfast partner, Israel, your mission
is being executed with unmatched skill and iron determination. Fighting shoulder to shoulder with such a capable ally is a true force multiplier and a breath of fresh air. We salute your courage and your contribution. 4 days in, we have only just begun to fight. America fights to win, and in Operation Epic Fury, we are. May God's providence cover and protect our troops always. And with that. And then God. Your God is not my God. That's what I know, man. Attacking people, sneaky, to sneak on people, that is being a man, and that's totally different world than I know, man. Alright. Real talk. If you really have power, you don't mind if anybody knows that you're coming. Als je echt macht hebt, maakt het niet uit of kills weten dat je eraan komt. Wat kunnen ze doen? Exactly. Ze kunnen niks doen. Maar als ze op de hoogte zijn, ben jij bang om te gaan. Get the fuck out, man. Stupid. I turn it over to the chairman. To the Euphrates. Thinks that there it goes into Oh Syria. ja, deze kill bedoel ik. Deze kill heet Jimmy Dore. Even hier checken. Ja, Jimmy Dore. En ik ging ook vertellen wat ik al had laten zien in die, wat Tucker Carlson ging vragen aan die Huckabee. Van hoe zit het eigenlijk met dat gebied? Want als je zegt dat 3000 jaar geleden het gebied van jullie mag zijn, staat erin dat het een veel groter gebied is. En hij zei, ja, dit is het gebied waar ze het over hadden. Ik laat het even zien, quickly. Got it. It goes into Iraq, control of the part of Syria they want. I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai. So he's talking about they're going to go in and take over half of Saudi Arabia. For the United States, this is the game you've been talking about. This here it is. This is the game that Israel is playing, and they've been playing this game since 1948, if not longer. And it's called the Greater Israel Project. Reminder that that Israel is currently building the Greater Israel. That's why they're shifting focus to Lebanon after having wiped out Palestine. Then Syria, Yemen. So this is a tweet from 2024. This is from 2 years ago. So they go to Syria. They already did it. They got their half of Syria. They split up Syria. They have control of the part of Syria they want. That is the part of Greater Israel. They're still bombing Yemen. We did Iraq for them. So they're going to go after Turkey next, and Egypt and Saudi Arabia. But here it is. This is the Greater Israel Project. So it goes into Egypt. It goes into Syria. They got it. It goes into Iraq. And it also goes into Saudi Arabia. So if Saudi Arabia thinks that they're on the same side as Israel and the United States, they're wrong, because here, I'll show you right now. Precies. Wat ik al gisteren in die video zei van, Iran valt ook Saoedi-Arabië. Oh ja, ik heb een stukje ook, ik ga die ook laten zien, waar heel veel mensen zeggen van, die mensen van Iran, die houden niet van die andere moslims of zo. Omdat je hebt Soenieten en Shiiten, en je hebt ook mainstreams, die Ahmadiyya. Ze zijn verschillend ook, net als hoe je christenen hebt, protestanten, Seventh-day Adventist en Jehovah-getuigen. Zo heb je dat ook met die moslimgroepen of zo. Maar whatever, man, ik laat een kleine piece daarvan ook zien. Ga je zien dat mensen van, zij zeggen het zijn mensen van Iran, die dingen van het hoofd van andere zogenaamde Arabs slaan of whatever ze aan het doen. Check het zo, man, let's see. Zomaar is het hier, dit is dus die so-called Greater Israel Project of whatever. Het zit tegen Iran aan, je kan het zien, het is helemaal bij Iran. En een stukje van Mekka bijna of zo zeggen ze, van Saudi-Arabië. Alright? But yeah, it's their fight, man. I'm just showing you what I want. Alright? Ako mi so isa ipsa no. Ale cheke fama beko ay. Amatakya mai konaku bada petuyare. Trump. No, amay kapadin kif kwa Cuba kung klar Cuba taki Cuba si Fabif Kenki regime. Adaalak te akabanda dada ay kwasanang. Da Saudi dape fano do dape. Yara? Dat na maabnuku giden se efi. Yara, dit is Trump is aan het gangsteren gewoon, man. Yara, Trump dus, wat Trump doet is wat al die anderen ook deden, maar hij doet het gewoon openlijk. Ja, als hij gaat liggen, en dat is wat hij meestal doet, draait hij niet omheen. Hij ligt gewoon en dan gaat gewoon zeggen, ja, whatever, man. That's it, man. Limpkin, I forget, he's a politician and a writer, and here he's going to tell you exactly what the goal is of Israel. Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates.
And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai. So he's talking about they're going to go in and take over half of Saudi Arabia. Dus je hebt de PC gehoord, toch? Want gisteren ging ik de PC zeggen dat Kenia, een stukje van Kenia zelf hoort erbij. Misschien hebben ze daarom al contact met Somaliland of whatever ze aan het doen zijn. Maar dit is volgens wat ze zeggen, wat er in Israël is gebeurd vanochtend, wat je nu in beeld ziet. Weet je, door Iran of whatever. Let's check it quick. Nog klein op PC laat ik zitten en dan laat ik het daarbij mee. Ja, ja, ze zeggen dat dit Israël is vanochtend. Dus, whatever. You've been imprisoned at the notorious Evin prison. Oh, yeah, so this guy, deze kill en gaat jou uitleggen van, want hij is niet eens met het regime daar. Is net, je moet het zien alsof zij zien die Ayatollah net als Brunswijk en Bouterse of hoe heet die Gaddafi, hoe heet die andere, die naar Suriname was gekomen, man, van het eiland, man. Hey, die keer ook alweer. Ja, ik ben zijn naam vergeten, maar anyways, man. Maar zij zien het gewoon als, deze kill was het ermee eens van die regime moet veranderen of whatever hij zegt. Maar hij zegt, het wordt misbruikt om alsof Trump mensen gaat helpen. Maar wat iedereen eigenlijk al weet. Ik ga Nigeria helpen, want christenen lopen gevaar. Ik ga Zuid-Afrika helpen, want de boeren lopen gevaar. Ik ga Venezuela helpen, want ik moet olie stelen. Ik ga Cuba helpen. En in Mexico, hij wil ook Mexico pakken, ja. Ja, heel veel kills denken het is een joke. No, je hebt geen hersenen. Ik had jullie deze dingen al gezegd van je weet niet wat Trump met jullie gaat. Death row. This was in the 1980s. And yet you warn against the toppling of this regime. Why? Because I think that in the past 40 years or so, there were so many important events happening inside Iranian society. Iranian society, decade after decade, showed that they are capable of transforming their own society. Issues of social justice remain very prominent in Iranian society. Iranian women were very, very active in changing the conditions of their own life inside the country. And Iranian labor movement was very strong. Iranian students always were very strong. And I thought that at this moment, toppling the government without having a clear alternative only would damage those struggles that people have struggled to maintain throughout these past 40 years. I can't find any reason to celebrate the assassination of the Iranian supreme leader because I think it's part of a package. It's a package because the assassination of the Iranian supreme leader is also part of the killing of Iranian school children. It's also part of the killing of Iranian innocent people. It's also... Zie je wat ik bedoelde? Dat is dus wat ik bedoel. Ze misbruiken de situatie alsof ze jou komen helpen. Wat iedereen eigenlijk weet, maar ze doen gewoon alsof ze het niet doorhebben. Ja, dat is de real talk. En deze kill zegt van kill. Ik ben het niet eens met die mensen daar in Iran. Want hij is gewoon van Iran zelf. Zie je, ze lijken gewoon op Caucasiërs, wat ik al zei toch. Maar anyways man. Hij zegt ik ben niet met die Ayatollah eens. Maar wat Trump nu doet, is dat misbruiken om zijn eigen doelen te bereiken. Ja, onder het mom van helpen, een land overnemen. Real talk, wat we net hiervoor al hebben gezien. Ja, of the attack on Iranian hospitals, and these are not separate issues, and I think that we should not be sort of fools to think that this is in any shape or form is done on behalf of Iranian people. This is done on behalf of American and primarily on behalf of Israeli interests, and I think Americans should ask themselves that why exactly are we attacking Iran without any kind of provocation? This is a
war that is not in the interest of the United States and is only fulfills and realizes the desires. Oh ja, deze bedoelde ik. Dit is laatste PC, laat ik het hier bij me. Maar hier ga je zien dat die jongens, of whatever, en die tulband of whatever die gasten op hun hoofd dragen, eraf gaan slaan. En in die videobeschrijving stond een stukje van, ze doen dit omdat Iran mensen die andere moslims niet mogen of whatever. Let's see it, man. Kijk hier zo. Zie je zo die dingen eraf slaan. Kijk daar. Ik weet niet hoe echt je dit serieus moet nemen. Maar whatever, zie je daar? Daar slaan ze gewoon die dingen van de kills eraf. Ik zeg wel, zie je blem. En dan wegrennen. Weet je. Dus misschien is het ook daarom, ik laat dit zien, misschien is het daarom dat Iran ook Saoedi-Arabië en al die andere gasten aanvalt. Whatever ze gaande hebben. Misschien zijn ze net Oekraïne en Russia, Hutus en Tutsi-stijl, man. Ja, heel veel mensen weten dat vaak niet. Het is net als Turken en Koerden. Hetzelfde soort stijl, man. Weet je, soms denk je Turken en Koerden zijn hetzelfde, maar nou, nigga. Zij hebben hun ook een eigen, net als Eritrea en Ethiopië. Staatsnegerbos, maar staatsnegerbosneger is niet echt zo, alleen politiek. Ja, ja, ook zelfs met die coolies, het is altijd als het om politiek gaat, nigga. Wie gaat roelen? Laat ik niet eens daarover, papia, man. Ja, man. Niemand gaat mij roelen, man. Maak wetten in jouw eigen huis. Real talk, nigga. Zo, en ik laat het hierbij, je ziet dus, misschien is het echt zo, ik weet niet of het echt zo is, maar je hebt zelf gezien dat, dat die mensen, dat Iran dus die andere kills aanvalt. You see? Dus, I don't know why they do it. Ja, maar liever dat. Maar je hebt het zelf gezien, dus je hebt die Henkset kill. Ja, man. Hij zegt het zelf, ze vechten niet eerlijk. Wat ik al lang zei, nigga. Maar, ja, maar dat, ja, ze zeggen het nu gewoon openlijk, omdat ze denken van, niemand kan ons op dit moment op aarde verslaan. Iedereen mag nou weten wat dat gaat. We komen nu openlijk en doen het gewoon pier bozu, want jullie hebben toch geen wapens zoals wij hebben. Dat is eigenlijk wat deze man zegt. Wij hebben de meeste wapens en jullie moeten gewoon doen wat wij zeggen. Gewoon plantage. Zie je niet? Ja, dat is jouw plantage. Nu doen ze het globaal met iedereen. That's the real talk, nigga. Alright, I'm gonna leave it at that. You've seen it, man. I can feel the rhythm in my soul. Taking over, losing all control. Underneath the neon lights we glow. Moving fast, we're never moving slow. Oh yeah. Oh yeah.
calling out your name.